everyone and welcome to today's session, Uniform Service Inaugural Ceremony 2020 hosted by Sri Aurobindo Mira Group of Educational Institutions. Before we go further, I would like to review the functionality of a webinar. Your active participation is important throughout the session. Right now, I have everyone on mute to avoid background noises that may distract you from listening to the webinar. You can enter your questions, comments in the comment box throughout the presentation. Let's have a great start by invoking the presence of Almighty. May we have the student teachers of Sri Aurobindo Mira College of Education to intone Tamil Varthu, followed by a song. I request everyone to stand and sing aloud with the choir. சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெற்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே வரம் தரும் அன்னையே வணங்கினோம் உன்னையே வரம் தரும் அன்னையே வணங்கினோம் உன்னையே மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே புகழ் செல்வம் நலம் கல்வி குறைவின்றி வாழ புவி மீது இறைஞானம் எமை என்று மாள பொன் குறையாமல் வாழ அருளோடு பொருள் சேர்ந்த அறிவோடு ஞானம் தெளிவோடு தினம் காணும் நிலை வேண்டும் வேண்டும் அது திரளாக வேண்டும் பல வீடு பல நாடு பல தேசம் என்று உணராமல் வாழ்வோரை ஒன்றாக்கு தாயே உணர்வோடு மகிழ்வோடு எமை மாற்று தாயே மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே. I call upon Rohit Raj, cadet from Sri Aurobindo Mira Universal School, to deliver the welcome address. Great morning to one and all present here. Welcome to our virtual 2020 Uniform Service Inaugural Meet. I would like to start by wishing you and your families my personal best for your health and safety in these difficult times. I would also like to give a big salute to the uniformed frontline workers who are fighting COVID-19 on the front lines and putting their lives at risk to keep us safe. It is noteworthy that, though uniformed service entity, the school is reaching its pinnacle of glory in all aspects by creating a better citizen of tomorrow. At the outset, I would like to give my heartiest welcome to our guest speaker, Mr. Vanisalvan. So, fellow members, please join me in giving our guests the most cordial welcome. Our heartiest welcome, sir. With all my affable greetings, I genial welcome Mr. Bharat Sylvester, the Dean of the institution. It's my honor, more than pleasure, to welcome Mrs. Malati, Principal, Sri Aurobindo Mira Matric Higher Secondary School. My humble welcome to Mrs. Ajumanisha, Principal, Sri Aurobindo Mira College of Education. I welcome Mrs. Jnanasundari, Principal, Sri Aurobindo Mira Universal School. My special note of welcome to Dr. Sirabalan, Sports Coordinator and the man behind the show. A pleasing welcome to all the teaching and non-teaching staff members and my colleagues. It is gratifying to look around and see so many familiar faces too. And I wish it's going to be a great webinar. Once again, I welcome each and every one of you to this amazing webinar. And I also thank the people who made this event possible. Thank you and have a nice day.
Thank you, Rogitraj, for your warm words of welcome. May I request Mrs. Jnanasundari, Principal of Sri Aurobindo Mira Universal School, to deliver the presidential address. Well, a great morning, everyone. Happy seeing the virtual hall filled with loads and loads of energy. Well, I always used to amaze at the way the uniform service functions at our institution. Yes, the talented bunch of teachers who head the different uniform services are the root cause of the glory. Great teachers, your eccentric, selfless service and your dedication towards the entirety add strength to the unit. Moreover, the well-crafted adventurous activities like trekking, cycle expeditions, mountaineering, so on, and the meticulously planned guest lectures by the resourceful personalities always keep the unit vibrant and active. Because of this, I could always see all the cadets of the school constantly enthusiastic and excited. Great job by the team. The prime motto of our school is not only preparing the cadets for the different uniform services, but to create a responsible citizen of the tomorrow. Children, you know that character and morality decides the success of your career. My message to you is be a responsible citizen, never lie, and take wise decision. I'd like to share a story with you. Are you ready to listen? Yes. One night, four college kids stayed out late, partying and having a good time. They paid no mind to the test they had scheduled for the next day and did not study. In the morning, they hatched a plan to get out of taking their test. They covered themselves with grease and dirt and went to the dean's office. Once there, they said they had been to a wedding the previous night and on the way back, they got a flat tire. That's the tire is punctured and had to push the car back to the campus. The dean listened to their tale and thought, all right, he offered them a retest 3 days later. They thanked him and accepted his offer at that time. When the test day arrived, they went to the dean. The dean put them all in separate rooms for the test. They were fine with this since they had all studied hard. Then they saw the test. It had just two questions. The first question is your name. It carries 1 mark, right? They have to write their name. And the second question is which tire burst, right? The second question is which tire burst, and options were also given: front left tire, front right tire, back left tire, or back right tire. And do you know what is the mark allotted for this question? Which tire burst? It carries 99 marks. Okay. Now, children, do you think the answer of all the four students will be the same? No, right? And now they are caught red-handed. So my dear children, always be responsible, don't lie, and make wise decisions, all right? And I like to conclude without taking much of your time. My best wishes to all students participating in this program for success in your mission to be a responsible citizen. Jai Hind. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful message. As per as your words, we will keep up the message and we will be so responsible. May I call upon Mrs. Maladi, Principal of Sri Aurobindo Mira Matric Higher Secondary School, to introduce the guest speaker and the teachers in charge of different uniform services. Thank you, child. It was a beautiful welcoming. Thank you so much. And let me, on behalf of everybody here, welcome all of us again for this beautiful occasion. And I must really thank the parents for the wonderful support and the constant support that they keep giving us. And because without that support, this would not have been possible. Let me start with a beautiful quote from Tirukkural. Uruni neer niraindatre ulagavam perarivalan thiru. உலகினர் எல்லோரும் விரும்புமாறு உதவி செய்து வாழும் பேர் அறிவாளனுடைய செல்வமானது ஊருணியிலே நீர் நிரம்பினால் போல பலருக்கும் பயன்படுவதாகும். This is the message that I would like to share with all my beautiful kids of both Matric and CBSE school.
Children, hope, this would be very clear, because this Kural, this says, the moment you start helping people, the moment you start rendering service to the humankind, that is going to be something that will enrich your life, the life of your, generations together. So we have all gathered here for a beautiful, for a wonderful cause. I must really thank the parents. தன் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் போது தாய் பெற்ற மகிழ்ச்சியை விட தன் பிள்ளையை ஊரும் உலகமும் போற்றும் பிள்ளையாக உருவெடுக்கும் போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைவாள் தாய். இங்கு நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது பெற்றோர்களே, அத்தகு உயர்வான நிகழ்வினை பற்றித்தான். நாட்டு நலப்பணி திட்டங்கள் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. ஏட்டுக்கல்வி மட்டுமே ஒரு சிறந்த மனிதனை உருவாக்குவதில்லை. அறிவோடு அனுபவத்தை சேர்த்து அனுபவ கல்வி பெறும்போது அக்குழந்தை முழுமையடைகிறது. அத்தகு சிறந்ததொரு கல்வியை எங்களது ஸ்ரீ அரவிந்தர் மீரா பள்ளி வழங்குவதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். It is an honor itself to honor this beautiful audience who have gathered here for a very important cause. I, on behalf of Sri Aurobindo Mira Group of Educational Institutions, welcome you all again for this amazing gathering. I thank the parents who have always supported us to pioneer and succeed in all new innovations that we take. And each and every lead is supported by us. The guest speaker for this day, Mr. Vanni Selvam. Sir, thank you so much for being here. And I was really amazed to see your curriculum vitae, which was sent to us. And I must really read it for the children because they must know who you are and the reason for you being here. Mr. Vanni Selvam, the district training counselor and the district scout advisor, is with us today. Let us all give him a digital claps, appreciating him and thanking him for sparing his time in spite of his busy schedule. Can we all do it, children? Let me see it from all of you. Yeah, thank you. Sir, thank you, sir, for being here. Sir is a PG assistant in Tamil. He has completed his basic course of Scouts in the headquarters, Chennai, and he has done his advanced course in Madurai. And he has also worked in Himalaya Wood Badge, Kunnur. And his experience in Scouts are, he's acted as an assistant trainer in advanced course. He's performed twice as an assistant trainer in basic courses, conducted testing camps in Rajapurashka for 12 times, conducted testing camps in Tirthiya Soban for 25 times, and he has conducted camps for a day in various schools and in various districts for many times. He has also taken part as a scouter in oratorical competition, which was conducted by the Bharat Scouts and Guides Tamil Nadu on 15th August 2020. Sir, thank you so much for being here, sir. We are really honored with your presence. Hope children will be really benefited by our motivational speech. Next on the agenda, we have the introduction of our uniform services teachers. Our uniform services teachers are to be really appreciated. Let me introduce them because they are the backbone of all this activities, the schemes, and a lot of things that our children have imbibed from. So let me first introduce Miss Gunasundari. Gunasundari, she leads the Bunnies team. She leads the Bunnies team, Miss Gunasundari. So is it possible to spotlight on them, sir? And then we have, please raise your hands, teachers. And we have Miss Kanchana to head the Cubs team, Miss Kokila and Miss Kalayarasi to lead the Bulbuls team. This is for the kindergarten. Bunnies are for kindergarten. Cubs and Bulbuls are for grade 1 to 5. And then we have the Scouts Masters, Mr. Meena Sundaram and Mr. Muthupandi for the Matric and Mr. Dharmaraj for the Universal School. Coming to the Guides team, the Guides teachers in charge, Miss Ganga Gauri and Miss Indumati, who lead the Matric team, and Miss Karthikayani and Miss Lavanya,
who lead the CBSE team. And then we have the JRC team, which is led by Mr. Jayarajan, JRC Master, and Ms. Lata for the Matric team. Ms. Bhuvaneshwari and Ms. Niveta lead the Universal team of JRC. And then we have the NCC team, which has really taken up a lot of laurels and participated in so many competitions last year, took up international level competitions, won international level competitions, and is led by Mr. Santosh, the NCC Master Cadet Officer for the Matric team, and Mr. Saran leads the Universal NCC team. And then we have Mr. Joseph, who leads the NSS team in Matric, and Mr. Pratap, who leads the Universal team. Now, this is about the Matric and the CBSE team. We have RRC, which is a part of the SAMC, Sri Aurobindo Mira College of Education. We have Miss Sylvia Juliet and leading the RRC team, and Miss Ajmanisha, the college in charge, leading the NSS team. So I welcome once again everybody for this beautiful, for this wonderful, meaningful, gathering here, because you are going to lead the world in future. You are going to help your fellow beings. You are going to help the humankind. You're going to make some transformation in the world. So you have a better life ahead, children. God bless you all. And I welcome all the dignitaries, the staff, the academic administrators, and all the uniform services teachers. Keep going, do something to the world, make the world a place to live for the future. Thank you, sir. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, ma'am. I take pride in inviting our guest speaker, Mr. V. Vani Selvam, MA, MPhil, B.Ed, DGT, to address the cadets. இத்தகைய அருமையான பள்ளியினுடைய தாளாளர், செயலர், சகோதரர் டீன் மிஸ்டர் பரத் சார், முதல்வர்கள் மிகவும் அருமையாக பேசினாங்க, தெளிவாக பேசினாங்க. ஞானசுந்தரி மேம், மாலதி மேம். அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட தேனி போல சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய அண்ணன் சிவபாலன் சார், என்னுடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்ற ஸ்கவுட் மாஸ்டர் அண்ணன் மீனாட்சி சுந்தரம், தம்பி முத்துப்பாண்டி மற்றும் கைட் கேப்டன் எல்லோருக்கும் என்னுடைய தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த ஒரு நிகழ்வை எனக்கு ஏற்படுத்தி தருகின்ற பொழுது எனக்கு முதலே தயக்கமாக இருந்தது. அண்ணே என்னண்ணே, என்னை விட சான்றவர்கள், மூத்தவர்கள், எல்லா பேரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களாம் இருக்கிறாங்கண்ணே அப்படின்ட்டு முதல்ல தயக்கத்தில் இருந்தேன். இல்லை தம்பி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு அண்ணன் சொன்னார். அதே நேரத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கவுட், கைடு, என்சிசி, என்எஸ்எஸ், ஜேஆர்சி, ஆர்ஆர்சி நண்பர்கள் ஓரளவு எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கு. அண்ணன் இளையராஜா அண்ணனை கூட என்எஸ்எஸ்ல கொஞ்சம் நான் நாட்டு நலப்படி திட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கேன். இந்த யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ், சீருடை, இந்த இயக்கங்கள் எதற்கு? ஏற்கனவே முதல்வர் சொன்னது போல இன்றைய சமூகமானது இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தினால, நவீன காலத்தினால கொஞ்சம் கவனம் சிதறி வெளியே போய் கொண்டிருக்கின்றது. தான் வளர்கின்ற சூழ்நிலை விட்டு இன்னொரு நிலைக்கு நாம் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருடைய மனதிலே வேரூன்றுகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நவீன காலங்களில் வரக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பம் நல்லதும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் ஒரு சில அளவு தீமையும் இருக்கு. ஒரு குடம் பாலிலே ஒரு சொட்டு விஷம் கலந்தாலும் அந்த பாலினுடைய தன்மை மாறிவிடும் அல்லவா? அதே போலத்தான் இன்றைய நவீன காலங்களிலே மாணவர்கள் கவனம் சிதறிவிடக்கூடாது என்ற ஒரு உள்நோக்கத்திற்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்ற இயக்கங்கள் தான் இந்த இயக்கம், திட்டம், சங்கம், படை அப்படி என்று சொல்றோம். இப்ப சாரணிய இயக்கம், நாட்டு நலப்பணி திட்டம், அதே போல தேசிய மாணவர் படை, செஞ்சிலுவை சங்கம். பாருங்களேன், ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனியாக அந்த சொற்களை அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள். திட்டத்தோடு செயல்படு, படை ஒருங்கிணைத்து செயல்படு, சங்கமாக இரு, குழுவாக இரு, சேர்ந்து இரு என்பதே இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. இப்ப இந்த சீருடையினுடைய முக்கிய நோக்கம் இளைஞர்களை ஒன்றிணைப்பது, அவனுடைய மனநிலையை, அவனுடைய சக்தியை ஒரே குவளைக்குள் கொண்டு வருவதுதான் இந்த சங்கத்தினுடைய, இயக்கத்தினுடைய, திட்டத்தினுடைய நோக்கமாக.
அப்ப வழி தவறி செல்கின்ற கப்பல்களை எவ்வாறாக அந்த கலங்கரை விளக்கமானது வழியை கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவி புரிகின்றதோ, அதே போல தடமாறி செல்கின்ற இளைய சமுதாயத்தை கலங்கரை விளக்கமாக இருந்து செயல்பட வைப்பதுதான் இந்த சீருடையினுடைய நோக்கமாக திகழ்கிறது. அதே நேரத்தில் சகோதரத்துவத்தை வளர்த்தல். ஒரு வீட்டுல 2 குழந்தைகள் இருக்கிறது, 2 குழந்தைகளும் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றனவா அப்படின்னா 90% அது கேள்விக்குரியது. அது பழத்திற்காண்டி சண்டை வரலாம், அல்லது ரிமோட்டுக்காண்டி சண்டை வரலாம், இல்லாட்டி செல்போனுக்காண்டி சண்டை வரலாம். இல்ல அவனுக்கு மட்டும் எப்படி நல்ல சட்டை எடுத்து தந்திருக்கீங்க, எனக்கு கட்டம் போட சட்டை எடுத்து தந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிறாங்க. இயல்பு. கொஞ்சம் பருமனாக இருந்தால் நேராக போடப்பட்ட சட்டை எடுத்துருவாங்க, கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்தால் இந்த சைடு போடப்பட்ட சட்டை எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா உடம்பு வாகுக்கு தந்தா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பெற்றோர்களை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழல். இங்க ஸ்கவுட் இஸ் எ ட்ரஸ்டர்தி, ஸ்கவுட் இஸ் எ லாயல் அப்படின்னு சொல்றோம், நம்பிக்கைக்கு உரியவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப இந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது, பெற்றோர்களிடம் மரியாதையாக பேசுவது, பழகுவது, அணுகுவது, அவர்களிடம் நல்ல ஒரு நிலையை கொண்டு செல்வதற்கு நோக்கம்தான் நம்மளுடைய இந்த சங்கத்தினுடைய திட்டத்தினுடைய படையினுடைய நோக்கம். இதுல நான் மிகவும் அருமையாக போட்டு சொல்வது என்ன அப்படின்னா, மற்ற சீருடையெல்லாம் போச்சுக்கிறாங்க. இந்த தேசிய மாணவர் படை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா கடுமையான பயிற்சி இருக்கும். இன்னொன்னு ஒபே தி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளை விட ஒரு வகுப்பு தான் முன்னாடி இருந்திருப்பாரு, ஆனா அவர் ஆர்டர் பண்ணுவாரு, கட்டாயமாக ஜூனியர் அதை செய்யும். அடுத்த நேரத்துல தான் சார்ந்த இயக்கமான ஸ்கவுட் அவனுடைய தேவையை அவனே உருவாக்கி கொள்ள சூழல்களை உருவாக்குவதுதான் எங்களுடைய இந்த ஸ்கவுட்டினுடைய நோக்கமா இருக்கு. கூடாரம் அமைத்தலில் இருந்து அவன் போடுகின்ற முடிச்சுகள் வரை, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ல இருந்து அடுத்த மலையேற்றம் எல்லாம் போறதுல ஃபுல்லா அவனுடைய தேவைகளை அவனே பூர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த நோக்கமாக இது திகழ்கிறது. அடுத்து இந்த இயக்கத்தில் சேர்வதனால என்ன பயன்? ஒன்று, மற்ற மாணவர்களை விட நீ தனிப்பட்டு செயல்பட தூண்டுகின்ற ஒரு எண்ணத்தை இந்த இயக்கமானது உருவாக்குகிறது. உங்க பள்ளியில ஒரு 3000 பேர் படிக்கலாம். அந்த 3000 பேர்த்துக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதா அப்படின்னா அது கேள்விக்குரியது. உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க கடவுளின் குழந்தைகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அவர் நினைச்சாதான் நீங்க இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்க முடியும் கட்டாயமாக. அப்ப ஏன் இந்த இயக்கத்தினுடைய பயன்கள் என்ன? இப்ப ஸ்கவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரயில்வேல இதற்கு அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருகின்ற ஒரு இயக்கமாக இந்த சாரண இயக்கமாக இருக்கு. இல்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 13 வயதிலேயே நீங்க கவர்னர்கிட்ட விருது வாங்கலாம், 15 வயதுல நீங்க குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட விருது வாங்கலாம் அப்படின்னா நிச்சயமாக வேற எந்த ஒரு இயக்கமும் இதை செய்ய முடியாது. நீங்க ஜனாதிபதி கையால விருது வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரயில்வேல இருந்து, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்து எல்லாமே இடஒதுக்கீடு உங்களுக்கு உண்டு. இன்னொன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரயில்வேல ஸ்கவுட்டுக்கு மட்டுமே அப்படின்னு தேர்வு நடத்துறாங்க. கேந்திர வித்யாலயா, நவோதயா போன்ற பள்ளிகள், இன்னும் ரயில்வே போன்ற பள்ளிகள் எல்லாம் தனியாக ஸ்கவுட் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங்கே இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். அடுத்து தேசிய மாணவர் படை எடுத்துக்கொள்வோம். அவன் வருகின்ற பொழுதே ஒரு சிறந்த இராணுவ வீரராக அல்லது வேறு ஒரு டிஃபென்ஸ் லைன்ல, பாதுகாப்பு நிலையில சொல்லக்கூடிய ஒருவதற்காக தகுதி பெறுகிறான். ஒரு சாதாரண கான்ஸ்டபிள் எடுத்துக்கிட்டா கூட 5 மதிப்பெண் தர்றாங்க. எஸ்ஐக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தா, சி சர்டிஃபிகேட் இருந்தா, காலேஜ்ல பிசி இருக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் முடிச்சீங்க அப்படின்னா அவங்க 10 மதிப்பெண் தர்றாங்க. அவங்களுக்கு தனி ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்கிறது. அதையும் தாண்டி 12th முடிச்சுட்டு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ராணுவ கல்லூரிகள் இருக்கு. ராணுவ கல்லூரியில நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு செலவு உங்களை எல்லா செலவுமே அவங்களே ஏற்றுக்கொள்றாங்க, பார்க்கலாம். அப்படி இத்தகைய சங்கங்கள் இவ்வளவு. அடுத்து தேசிய நலப்பணி திட்டம் நீங்க பாருங்களேன், சுத்தம் சுகாதாரம் நம்ம சொல்றோம், அத்தகைய வேலைகளை செய்யக்கூடியது இந்த என்எஸ்எஸ் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் தாங்க. நம்ம கூட மலையில போய் அடிவாரத்துல போயிட்டு ஃபயர் பண்ணிட்டு ட்ரக்கிங் ஏறிட்டு நம்ம வந்துடுறோம். ஆனா இந்த என்எஸ்எஸ் என்பது பாருங்களேன், ஒரு ஊரை தத்து எடுத்து அந்த ஊரில் இருக்கின்ற குளம் குப்பைகளை எல்லாமே அகற்றி, பாருங்க எவ்வளவு அருமையான அந்த பணி. ஏன் இதை நம்ம செய்ய சொல்றோம்? ஆனா வீட்டுல இவன் சாப்பிட்ட தட்டை கூட கழுவ மாட்டான், உண்மைதானே? அந்த டீ குடிச்ச டம்ளர் கூட கழுவ மாட்டான். ஆனா முகாம் அப்படின்னு செல்கின்ற பொழுது தன்னுடைய தேவைகளை அவனே பூர்த்தி செய்து கொள்கிறான். இத்தகைய பண்பை தான் வளர்க்கிறது இந்த இயக்கங்கள் முழுவதும். அவன் நட்டு அவனே கழுவினான், அவனுடைய துணியை அவனே துவைக்கிறான். இது நம்ம சங்கத்தினுடைய இந்த சீருடையினுடைய வெற்றி. அதே வீட்டுல இருந்து அம்மா சொல்லட்டே, தம்பி முடியலடா,
கொஞ்சம் அந்த தட்டமன் கழிவிடா, என்ன என்ன வேலைக்காரன் நினைச்சியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க வருகின்ற பொழுது அந்த உன்னுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் நெறியாளர் சொல்லாமலேயே நீ எல்லா வேலையும் செய்கிற. கட்ட ஐயா வேற ஒண்ணும் இல்ல, பக்கத்து கடையில போய் பருப்பு வாங்கிட்டு வரேன்டா கூட 10 ரூபா தருவியா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய பயல்களை தான் நம்ம வீட்டு பயல வச்சிருக்கணும். உண்மைதானே? 10 ரூபா கொடு, அந்த பருப்பு 8 ரூபா தானே வருது அப்படின்னு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, இந்த 10 ரூபா தான் நான் போறேன் இருக்கு இல்லையா? இத்தகைய இயல்பு, இந்த இயல்புகளை எல்லாம் உடைக்க வேண்டும், பரந்த மனநிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்பது இந்த சீரடியினுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. அடுத்து குழு செயல்பாடு. பாருங்களேன், தனிமரம் என்றைக்குமே தோப்பாகாது, தனிமரம் என்றைக்குமே தோப்பாகாது. குழுவாக செயல்படுவதற்கு நீங்க தேசிய மாணவர் படையா இருக்கட்டும், NSS இருக்கட்டும், ஸ்கவுட்டா இருக்கட்டும், JRC இருக்கட்டும், இந்த குழு செயல்பாடு மிகவும் முக்கியம். 8 பேர் சேர்ந்து 20 நிமிடத்தில் வந்து கூடாரம் அமைக்கணும். தனி ஒரு ஆளு அமைக்க முடியுமா கூடாரம்? ஸ்கவுட்ல இருக்கு சார். 8 நிமிடத்தில் 8 பேர் வந்து 20 நிமிடத்துல வந்து ஒரு கூடாரம் அமைக்கணும். முன்னாடி வந்து ஆர்ச் போடணும், அப்ப வெல்கம் வைக்கிறதுக்கு போர்டு வைக்கணும். அப்படின்னா இந்த டீமினுடைய செயல்பாடு. அதே நேரத்துல நான் கல்லூரியில தேசிய மாணவர் படையை சார்ந்தவன். 2004 நான் ராஜ்பத் சார்ந்த இது ஸ்கவுட், இது NCC மாஸ்டருக்குலாம் தெரியும். அது எத்தகைய ஒரு மிகப்பெரிய எங்களுக்குலாம் ஒரு பரிசு இருந்தது. அப்ப ஃபயரிங் ஊட்டி போறப்ப அதுல இருந்து என்ன பண்ணா கிராஸ் கண்ட்ரி அப்படின்னு போவோம். அது ஒரு 7 பேர் 8 பேர் சேர்ந்து போனோம். குறிப்பிட்ட நேரத்துல எல்லா பேருமே அந்த டயத்தை ரீச் பண்ணாத அந்த வெற்றியாளர்களா வருவோம். எங்களுக்கு அப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்து செகந்திராபாத்ல நடந்தது. நாங்கள் 7 பட்டாலியன், மதுரை 7 பட்டாலியன் சார்ந்தவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். ஏன்னா நான் இன்றளவு நினைக்க பாரு, இந்த யூனிஃபார்ம் போடுறப்ப என்னுடைய NCC மாஸ்டர் எனக்கு ஞாபகம் வருவார். அதே நேரத்துல கல்லூரியில NSSல நான் சேர்ந்து பணியாற்றி இருக்கேன். அடுத்து முக்கியமா நம்ம சொல்லணும்னா அந்த JRC பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கொரோனா காலத்துல கூட நம்மளுக்கு தேவையான மருந்து ஏற்பாடுகளை செஞ்சு தரவங்க அவங்க தான். அத்தகைய உயர்ந்த உள்ளமடுத்த அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர். அடுத்து பேரிடர் காலத்துல நம்மளுடைய சீருடையர் பணியாளர்கள் முன்னின்று செயல்படுறாங்க. நீங்க பாருங்க, சென்னையில பாத்தீங்கன்னா வெள்ளப்பெருக்குல எத்தனை NSS மாணவர்கள், NCC மாணவர்கள், ஸ்கவுட் மாணவர்கள், JRC மாணவர்கள் அனைவரும் இணைந்து எல்லா மக்களையும் காப்பாற்றி அவர்களுக்கு உணவளிப்பது, நீர் அளிப்பது எல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா வீட்டுல பாருங்களேன், அப்பா அந்த ரூம்ல உட்காந்துட்டு தம்பி தவிக்கிறாங்க, தண்ணி கொண்டு வாடா அப்படின்னா, இருங்க இந்த கேம்ப் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. ஆனா அங்க சீருடை என்று போடுகின்ற பொழுது நம்மளுக்கு உள்ளூர ஒரு உணர்வு வருகிறது. நான் நாட்டிற்காக செயல்பட வேண்டும், நாட்டு மக்களுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணமானது நம்மள உள்ளத்திலே ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது. இப்படி பசுமரத்தாணி போல பதிந்து விடுகிறது அப்படின்னு. அடுத்து தன்னம்பிக்கையை, ஒற்றுமையை வளர்க்கக்கூடிய இயக்கமாக இந்த அத்தனை சீருடை இயக்கங்களும் இருக்கு வந்தது. பாருங்க, தனிநபராக வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு ஒரு 7 நாள் ஒரு 10 நாள் முகாம்ல தங்கி வரக்கூடிய சூழல் எது உருவாக்குது அப்படின்னா இந்த இயக்கம் தான் உருவாக்குறது. 10 நாட்கள் NCCல 7 நாட்கள் ஸ்கவுட்ல போயிட்டு முகாம்ல தங்கியிருக்க அப்படின்னா அவனுடைய தேவையை அவனே பார்த்துக்கிறோம், எல்லாமே அவனே பார்த்துக்கிறோம். உணவு, தண்ணீர், மருத்துவம் 3 மட்டுமே அந்த இயக்கம் செய்யும். மற்ற தேவைக்குள்ள அவனே பார்த்துக்கணும். அப்படின்னா அந்த 10 நாட்கள் பெற்றோரை விட்டு தனியாக இருந்து அவன் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கின்றான். பக்கத்து வீட்டு தெருவுக்கு கூட போயிட்டு திரும்ப முடியாத சூழல்ல சில குழந்தைகள் இருக்கிறது, அது யாரும் மறுக்க முடியாது. நானும் ஒத்துக்கொள்கிறேன். பக்கத்து தெருவில் விட்டுட்டு வந்துட்டா அங்கேயே நின்று கொண்டு, ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வந்துருச்சா, செயின்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போன் நம்பரை எழுதி வச்சிடறாங்க. ஒரு டாலர் போல கூட போன் நம்பர் எழுதி வச்சிடறாங்க. பக்கத்து தெருவில் தொலைஞ்சா கூட அந்த போன் நம்பரை பார்த்து போன் பண்ணி வந்துடுறாங்க. இந்த ஐயப்பங்களுக்கு போனா கூட கட்டி விடுவாங்க இல்லையா போன் நம்பர், அது போல. அப்ப அவனுக்கு ஒரு ஏரியால இருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த திறன் இல்லாமல் இருக்கின்றான். அப்படியே அந்த திறனை உடைத்தெறிந்து தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கு நம்மளுடைய இந்த சீருடை இயக்கங்கள் துணை பெறுகிறது அப்படின்னு. அடுத்து மிக முக்கியமானது நம்மளுடைய சீருடை சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுல பொது சொத்துக்களை பாதுகாப்பு. அது உண்மை, எதுக்கெடுத்தாலும் வருது. பள்ளிகளில் கூட போற போக்குல ஒரு குழாய டப்புன்னு தட்டிட்டு போயிருக்கான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா எங்களுடைய பள்ளிகளிலும் நடந்திருக்கு. அப்ப ஆனா இந்த சீருடை என்று வருகின்ற பொழுது, இது நம்மளுடைய சொத்து, வடிவேல் சொல்வா இல்லையா, இது என்னுடைய சொத்து. அது போல இந்த சீருடைய போட்டாச்சுன்னா அடுத்தவன் எது தப்பு பண்ணாலே செய்யாதரா, இது நம்மது, நீ வாடு உடைச்சிட்டு போயிருவ, அடுத்த ஆளுக்கு வந்து பயணம் வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படி பொது சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு நம்மளுடைய இந்த இயக்கங்களானது துணை புரிகிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து உலகளாவிய சகோதரத்துவம். நீ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கவுட் உலகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது. சீருடையினுடைய நிறம் மட்டும்தான் வேறுபாடை தவிர எண்ணங்களும் செயல்பாடுகளும் உணர்வுகளும் அனைத்துமே ஒன்றாகத்தான். மற்ற இயக்கங்களும் அப்படித்தான்.
நம்மளுக்கு கிரே கலரு, அதே போல அமெரிக்காவுக்கு வந்து காக்கி கலர் அப்படின்னு ஸ்கவுட்ல வருது. ஆனா எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள் ஒன்றாக வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். நண்பர்களே, சான்றோர்களே, தோழிகளே, தோழர்களே, உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்வது, குறிக்கோளை நோக்கி பயணம் செய்யுங்கள். அதே நம்ம சொல்றோம். குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை என்றுமே வெற்றி அடையாது. ஒரு அம்மா சொன்னது போல நான் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன். 4 நண்பர்களும் பசுமாடு வாங்க போவோம் அப்படின்னு சந்தைக்கு போறாங்க. அந்த சந்தையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, மாடு வாங்க வருபவர்கள் கயிறு கொண்டு வரணுமா. இந்த 4 பேர் வேறு ஊரை சார்ந்தவர்கள். ஆனா அந்த சந்தை பத்தி அவர்களுக்கு தெரியாது. நாட்டு சந்தை என்று தெரியும். இந்த சந்தைக்கு போயிடுறாங்க, வாங்க மாடு வாங்க போவோம் அப்படின்னு. ஆனா கயிறு இல்லாம போயிட்டாங்க. வேற வழி இல்லை, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டா நம்ம மாடு வாங்கிட்டு போயிடுவோம், நம்மளே பாதுகாத்து போவோம். ஒரு ஆள் முன்னாடி நில்லு, 2 பேர் சைட்ல நில்லு, ஒரு ஆள் பின்னாடி போவோம், மாடுகளே அழகாக நம்ம ஊருக்கு ஓட்டி போயிடுவோம் அப்படின்னு போறாங்க. போகிற வழியில இருட்டி விட்டது. சரி, வேற வழியே இல்லை, இந்த இருட்டுல நம்ம போக முடியாது, மலை மூடுகள்லாம் இருக்கு, கீழே விழுந்துருவோம், அதனால இந்த மரத்துக்கு அடியே கீழே தங்கிடுவோம். கயிறு இல்லையே, இந்த மாடுகளை நாம் எவ்வாறு பாதுகாப்பது? இந்த நம்மளுடைய தேசிய மாணவர் படையை சேர்ந்த நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும், 2 மணி நேரம் ஒரு தடவை முகாமில் வந்து பாரா போடுவாங்க. 2 மணி நேரம் கழிச்சு இன்னொருத்தர் போய் சென்ட்ரி போகணும், அப்படி போடுவாங்க. அதே போல இவர்கள் யோசிக்கிறாங்க, நான் ஒரு 2 மணி நேரம் முழிச்சிருக்கேன், அடுத்து நான் போய் தூங்கிறேன், இன்னொரு ஆள் 2 மணி நேரம் வா, இப்படியே நம்ம மாறி மாறி கொள்வோம் அப்படின்றாங்க. அருமையான ஐடியா இருக்கு, சரி இதை நம்ம செய்வோம் அப்படின்றாங்க. அப்ப தூக்கம் வந்துடுமே, நம்ம என்ன செய்வது? வேற ஒண்ணும் இல்லை, இந்த மரத்துல இருந்து விழுகின்ற இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை எண்ணிக்கொண்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது. நம்ம சிந்தனைக்குள்ள அந்த இலை எண்ணுவதிலே இருக்கும், அதனால தூக்கம் வராது அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அருமை, இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கு, சரி அப்படின்னு முதல் மரத்திலிருந்து விடக்கூடிய இலைகளை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். அவருடைய நேரம் முடிந்து விட்டது. அடுத்தவர் ஒருவர் வருகிறார். அவரும் மரத்தில் இருக்கின்ற இலைகளை ஒன்றாக 1, 2, 3 எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார். அவருடைய நேரம் முடிந்து விட்டது. 3ஆம் நபர் வருகிறார், எண்ணுகின்றார். 4ஆம் நபர் வருகிறார், அவரும் எண்ணுகின்றார். கடைசியில பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்திரிச்சு 4 பேர் காலையில பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு, நீ எத்தனை இலை என்ன? நான் 50 இலை என்னனே. 50 இலைண்டியா, வெரி குட். நீ 65, நீ 60, நீ 90 இலை என்னனே அப்படின்றாங்க. அப்படியே அப்படின்னு திரும்ப அங்க இருக்கின்ற 4 மாடுகளை காணவில்லை. அப்ப அவருடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருந்திருக்கணும்? இந்த பசுக்களை எப்படியாவது தன்னுடைய ஊருக்கு அழைத்து செல்வதாக இருந்திருக்கும். ஆனா இவர்கள் குறிக்கோள் தடம் மாறி இலையை எண்ணுவதிலே இருந்தது. அதனால் அந்த பசுவை அவர்கள் தவறவிட்டனர். அது போலத்தான் நண்பர்களே, தோழர்களே, உங்களுடைய குறிக்கோளை ஒரே கவனம் நோக்கி செலுத்துங்கள். செல்கின்ற பொழுது பல தடைகள் வரலாம், இல்லைன்னு இல்லை. அந்த தடைகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து விட்டு முன்னேறி செல்லுங்கள். அதற்குத்தான் இந்த சீருடை உங்களுக்கு பயன்படும். அதைத்தான் இந்த சீருடை உங்களுக்கு கற்றுத்தரும். இது உண்மை. இந்த சீருடை இருப்பவர்கள் சாதாரண நினைக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய ஜாம்பானுங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு தேசிய மாணவர் படையை சார்ந்தவர். அதற்கடுத்து நம்மளுடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஸ்கவுட்ல வெள்ளியானை, உயரிய விருதான வெள்ளியானை விருது வாங்கியவர். ஏன் இந்த டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் ஒருத்தர் வர்றாரு, ரஜினியோட ஷாருக்கான் எல்லாம் போட்டு வர்றாரு காட்டுக்குள்ள. அவரு ஒரு ஸ்கவுட் அம்பாசிடர், வேர்ல்டு ஸ்கவுட் அம்பாசிடர். ஏன் அங்கங்கே எடுத்துக்கொள்வோம். உங்களுடைய நான் மரியாதைக்குரிய நண்பராக நடத்தக்கூடிய மதிப்புக்குரிய மீனாட்சி சுந்தரம், நான் இந்த அளவு சீருடை போட்டிருக்கேன்னா அவர் ஒருத்தர் காரணம். ஒரு 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போய் அவரை போய் பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு, சார் ஸ்கவுட்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறேன். அவரு ஸ்கவுட் என்ன முழுவதுமாக சொல்லி தந்தவர். அவர் நினைத்து இருந்தா எனக்கு சொல்லித்தராம இருந்திருக்கலாம். தான் கற்றதை சொல்லித் தருகின்ற எண்ணம் எப்பொழுது மேலோங்கி வருமோ அப்பொழுதுதான் அவன் சிறந்த தலைவனாகிறான், நண்பனாகிறான். அத்தகைய தலைவனை, நண்பரை உருவாக்குவது இந்த படை, இந்த சார்ந்த படை, ஸ்கவுட், என்எஸ்எஸ், டிஆர்சி எல்லாமே. அதே நேரத்துல இன்றைய உலகம் உங்களை மலர்களை கொண்டு வரவேற்பதில்லை. இது கல்லும் முள்ளும் கடந்து செல்கின்ற பாதையாகத்தான் இருக்கிறது, வேலை வாய்ப்பில் இருந்து அனைத்திலுமே. அப்ப அந்த தடைகளை தாண்ட வேண்டும் என்றால் அதற்கு நெறியாளர் தேவை. அந்த நெறியாளராக இருப்பவர்கள் ஒன்றுதான் இந்த சீருடைகள், உங்களுடைய ஆசிரியர்கள், வழிகாட்டியர்கள். ஏன்னா எப்படியாவது கடந்து போ, வெற்றி பெறு, எத்தகைய நோக்கத்தை அடைய வேண்டுமோ அந்த இலக்கை சரியான பாதையிலே செலுத்து என்றுதான் ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சீருடையானது செய்து கொண்டு இருக்கிறது. நண்பர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது,
குறிக்கோளை இலக்கை சரியான பாதையிலே செலுத்துவதற்கு நீங்கள் முற்படுங்கள். அந்த முற்படுகின்ற பொழுது தடைகள் ஏற்பட்டால் இந்த சீருடை உங்களுடைய தடைகளை உடைத்தெறியும் கட்டாயமாக, இதுல மாற்று கருத்து இல்லை. அடுத்து நண்பர்களே, குழந்தைகளே, உங்களுடைய பெற்றோர்களை கொஞ்சம் நேசிங்க. ஏன்னா உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமானது என்ன அப்படின்னா அறிவுரை சொல்வது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற வழி இல்லை, சொல்லித்தே ஆகணும். ஏன்னா என்னை வந்து உங்களுடைய அண்ணனாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க, நண்பராக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஆனா தனக்காக சம்பாதிக்காதவர் உங்களுடைய தந்தை. உண்மை, உங்களுக்காக ஓடாக உழைப்பவர் தந்தை மட்டும்தான். அதே நேரத்துல தனக்காக உணவு சமைக்காதவர் யார் அப்படின்னா அம்மா தான். நீங்க சகோதரிகள் தவறாக எண்ணக்கூடாது. அம்மா படுகின்ற கஷ்டத்தை தம்பிகளே தங்கைகளே நீங்க நேரிலேயே பார்க்கலாம். அம்மா வீட்டுல அவளை பாத்திரம் வைப்பாங்க, வேலை பார்ப்பாங்க, கஷ்டம் வந்தா ஓரத்துல உட்காந்து இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம பிள்ளைக்கு, வேலை இல்லாம இருக்கு, கொரோனா காலமா இருக்கு, அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நீங்க நேரடியா பார்க்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய தந்தை படுகின்ற கஷ்டத்தை கட்டாயமாக நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது, அவரும் காட்ட மாட்டார். இதுதான் உண்மை. வீட்டுல வர்றப்பய உள்ள வரப்பய அப்பா என்னங்க பாரு அப்படின்னா சாப்பிட்டானா அப்படின்னு அதிகாரம் இருக்கும், ஆனா உள்ளத்திலே பாசம் இருக்கும். அதுதான் தந்தை. அம்மா அப்படின்னு சாப்பிட போவாங்க, குழந்தை வீண்டு அழுகும், அப்படியே போட்டுட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு அந்த பசியில கூட அவனுக்கு பால் தருகிறாள். அதுதான் அம்மா. நம்மளுடைய ஸ்கவுட்ல இருக்கு ஒரு லாவே இருக்கு, ஒரு விதியே இருக்கு. என் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆல் லவ்ஸ் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே நேரத்துல அன்னையும் பிதாவும் முன்னேறி தெய்வம், அதே உண்மை. அவர்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் இல்லை. அதே நேரத்துல அவர்களை சார்ந்துதான் நீங்க இருக்கிறீர்கள். அவர்களுடைய அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து பெற்றோரை மதித்து நடங்க. மூஞ்சிய சுழிச்சிங்க அப்படின்னா அம்மாவினுடைய மொத்த மனதுமே நொறுங்கி விடும். அப்பா கூட போடா அவனு போயிடுவாரு, வெளியில போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஃபீல் பண்ணுவாரு, நம்ம வளர்த்த பிள்ளை இப்படி சொல்லுது, ஆனா சரியாயிருவேன் அப்படின்னு நினைப்பாரு. பாருங்களே, அப்பா என்னைக்காவது தாய் அந்த உங்களுடைய பிள்ளைகள் முன்னாடி கண் கலங்கி இருப்பாரா அப்படின்னா இருக்காது. தனியாக ரூம்ல கூட உட்காந்து அழுவார் தவிர உங்க முன்னாடி அதை செய்ய மாட்டார். அதனால இந்த சீர்களினுடைய முக்கிய நோக்கமே பெற்றோர்களை, சான்றோர்களை, ஆன்றோர்களை மதித்தல். இது முக்கிய பாயிண்டா வச்சுக்கோங்க. அண்ணன் சொல்வதாக கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்க, சகோதரன் சொல்வதாக கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பெற்றோரை கண்கலங்க வைத்து விட்டு எந்த ஒரு பிள்ளையும் நல்லா இருப்பதாக சரித்திரமே கிடையாது. அலெக்சாண்டர் ஏன் தோத்தேன், அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க, வேணாம் தம்பி இந்தியா மீது போவாத அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. மாறுபட்டு வந்தாரு. அதனாலதான் அவர் வெற்றி அடைஞ்சாலும், புருஷோத்தமனை வெற்றி அடைஞ்சாலும் இறுதியில இந்தியாவோட விட்டு செல்கின்ற பொழுது இறந்து விடுகிறார். நம்ம பாக்குறோம். அப்ப தாய் தந்தையரை மதிக்காதவர்கள் யாருமே வாழ்வில் வெற்றி அடைய முடியாது. அத்தகைய வெற்றியை பெற்று தருபவர்கள் தாய் தந்தையார். அடுத்து உனக்கு நெறி காட்டுகின்ற ஆசிரியர்கள். பாருவே, நீ அதிகமாக இருப்பது ஆசிரியர் கூட தான். அம்மா அப்பா கூட ஒரு 2 மணி நேரம் இருப்ப, நீ தூங்கிடுவ. ஆசிரியர்கள் தான் ஏறத்தாழ 8 மணி நேரம் இருப்ப. அது இந்த முகாம் போன்ற காலங்களில் முழுவதுமாக உங்களுடைய ஆசிரியர் அறையிலே இருப்ப. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு வந்து தனி அறை இருக்கும், ஆனா உங்களோடனே அந்த முகாம்ல தங்கியிருப்பாங்க உங்களுடைய ஆசிரியர்கள். அது தேசிய மாணவர் படையை சார்ந்தவராக இருக்கும், உங்களுக்கு பின்னாடியே வரணும், வேற வழியில. என்னுடைய குழந்தைகள். ஆனா வீட்டுல தன்னுடைய குழந்தையை மறந்து விட்டு உங்களுக்காண்டி வருபவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். உங்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற குற்றங்களை போக்குவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். அத்தகைய ஆசிரியர்களை தாய் தந்தையராக கட்டாயமாக போற்ற வேண்டும். அடுத்து கடவுள் நம்பிக்கை. உண்மை, இதை மறுக்க முடியாத ஒன்று. கடவுள் நம்பிக்கை கட்டாயமாக வேண்டும். நம்மளுக்கு மிஞ்சிய ஒரு சக்தி இருக்கு, அது ஏதோ ஒரு பேர்ல நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள். அது ஒன்று. அடுத்து நான் திரும்ப சொல்வது, வென்றால் மகிழ்ச்சி, தோற்றால் பயிற்சி, இவையே உன் வாழ்வின் உயர்ச்சி. இதை மட்டும் நினைச்சுக்கோங்க. வென்றால் மகிழ்ச்சி, ஆனா தோற்றால் பயிற்சி. மீண்டும் 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 முயற்சி செய்யுங்கள். முயற்சி செய்தால் வாழ்வில் வெற்றி அடையலாம். நீங்கள் புரட்டுவது வெறும் காகிதங்கள் அல்ல, பாட புத்தகங்கள். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்கள் புரட்டுவது வெறும் காகிதங்கள் அல்ல, அது உங்கள் வாழ்வின் ஆயுதங்கள் என்று நினைத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டும். கட்டாயமாக படிப்பு, அதே நேரத்திலே ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, அனைத்தையும் ஒரு சேர கற்றுத்தருவது நம்மளுடைய இந்த சீருடை இயக்கங்கள் தான். இதை நான் அடித்து சொல்வேன். கட்டாயமாக நீங்க புத்தகத்தை தாண்டி வெளியூர் விஷயத்தை, வெளியூர் உலக வாழ்க்கையை நீங்கள் கற்று வருகிறீர்கள். நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு NSS மாணவன் நடக்கிறக்கும், NGC மாணவன் நடக்கிறக்கும், ஸ்கவுட் நடக்கிறக்கும், ஒரு சிவிலியன் நடக்கிறக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அவருடைய செயல்பாடுகளை வித்தியாசம் இருக்கும். ஒரு மிடுக்கு இருக்கும், ஒரு கம்பீரம் இருக்கும்.
இதுதான் நம்மளுடைய சங்கத்தினுடைய திட்டத்தினுடைய இயக்கத்தினுடைய வெற்றியாக நாம் கருதுகின்றோம். நண்பர்களே, உங்களுடன் இத்தகைய ஒரு அருமையான வாய்ப்பளித்தமைக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர், செயலாளர், முதல்வர் அண்ணன் பரத் அண்ணன், மதிப்புக்குரிய அண்ணன் சிவபாலன் அண்ணன் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லுகின்றேன். கொஞ்சம் என்ன தெரியல, கொஞ்சம் இடையில கொஞ்சம் எனக்கு தாய் தந்தீரை சொல்ல வேண்டும் கொஞ்சம் எமோஷன் ஆயிருவேன். அதே நேரத்தில் நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னுடைய ஆசைகள். அதனால சகோதரர்களையும் கொஞ்சம் அரவணைச்சு போங்க, ரிமோட் காண்டிலாம் சண்டை கூடாதீங்க, வேணாம் என்று கூறி அருமையான நல்லதொரு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய எனக்கு அண்ணன் 20 நிமிஷம் தான் தந்தாரு. ஆனா நான் கூட ஒரு 3 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டே நினைக்கிறேன். நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய அரவிந்தோ மீரோ குழுவினருக்கும் அடுத்து யுனிவர்சல் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அனைத்து ஆசிரியர் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் சார்பாகவும் என்எஸ்எஸ், என்சிசி, ஜேஆர்சி போன்ற அனைத்து இயக்கத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Your speech was indeed a great message to the children. Over the students of uniform service to rewind their memories and walk us through their great experience as a responsible cadet. Here we have with us guide Bhagavati from Sri Aurobindo Mira, Matric Higher Secondary School. Some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. And let's make it happen. A very cheerful morning to my fellow mates and my teachers. And I'm Bhagavati representing Guide. I would like to start my section with my Guide's promise. On my honor, I promise that I'll do my best to do duty, to God and my country, and to help other people and to obey the Guide law. And as I said, this is my promise. I will be all out to do our service to nation with pleasure. When I joined the uniform service, I was wondering what I'm going to learn in this to take it to my life. And now I have answer for it. When I entered the first class of Guides, the first word uttered by my Guide teacher was be prepared. So that word made me to be prepared for everything that I do it in my day-to-day life. And now I would share my first camp experience with you all. That was the first time I stepped out of my house. Of course, I have plenty of friends and families at my home, but those people in that camp are somewhat different and make it seem like I'm important to them. And that gave me a little confidence. Then I learned to put knots, to put tent, and some of the usual theory classes. But beyond that, I have learned to adapt myself to the surroundings and be friendly with everyone and to respect everyone around me and to make my environment clean. And they told us only the bravest of the brave can shake their hands with left. So there we started to be bold and we had liberty to do everything I desire. Then I really need to speak about my seniors here because only those people made me comfortable and mold us to go in a right path. And they made me to improve my leadership quality through their guidance. And now finally I will miss my Saturday classes and the interesting guide session that the teachers would take me. And I will finally thank all my guide teachers for making me a complete person. And I will wish you all the success for everyone here. And I will thank the management for this opportunity. It's Shakti Ganesh Kumar from Sri Aurobindo Mira Matric High Secondary School. Good morning all. JRC. I welcome all the uniform service students and teachers for this inauguration. I'm Shakti Ganesh Kumar of JRC. I'm here to share my experience in the journey of JRC. This 2 years of JRC expedition has taught me how a human should behave towards its society. During my first year, we visited an old age home. After the visit, I decided not to argue with my parents and grandparents. On the day onwards, I started behaving more politely towards them. During my second year, we visited many places that kept us completely engaged and excited. We underwent a training session on how are the equipments in an ambulance used for first time. That helped us to know the equipments in an ambulance. We visited Devatna's hospital and learned many first time, especially the CPR. Now, I would like to say what is CPR.
heart stops beating. Immediate CPR can double or triple chances of survival after cardiac arrest. It was a great learning experience. In the month of February, we went on trekking to Tirukunamandram Hills. From that, we learned how to maintain our stamina stable. This is my third year in JRC. I wish a positive, energetic, and a successful year. Even in this COVID-19 pandemic, we all promise that we will be showing our active participation in all our group tasks. Thank you. That's great, Shakti Ganesh Kumar. Let's have NM Anshika of Sri Aurobindo Mira Universal School. Good morning all. This is Hansika from Sri Aurobindo Mira Universal School. I'm proud to say that I am a member of JRC. So now I will share my experience in the Krishnagiri camp. First, it was really an amazing and informative and an effective program. We were like 5 members, including our mentor there. In the beginning, we were not satisfied much with the facilities provided there, but later on, we understood the circumstances and carried on according to that. We not only we learned, but we also enjoyed, and we got many friends there. And until today, we maintain the relationship. That's really great. The slogan of JRC is health, service, and friendship. And surely we maintain that. There were sessions based on environmental issues, silambam, yoga, and we learned practically how the firemen and the fire engines work at a fireplace. And there were also cultural programs conducted there, where each and every child participated and showcased their talents without any hesitations, and we also. And then we went on a rally for like explaining about the JRC and importance of JRC for about 1 kilometer, and we returned back to the school. Then the conveners there were very jovial among us. They created a very serene environment and they made us feel comfortable. Although we had many issues among us, we came up with our own solutions and were independent. We didn't depend on our parents or someone, we were independent. And if I want to share my experience, it will take a long time. So I would like to end it up here. Thank you so much. Yeah, great, Hanshika. Just as we hear your experience, I too like to join you next time in your camp. Let me call upon Urshika of Sri Aurobindo Mira Matric High Secondary School. Yes, ma'am. Good morning to everyone. I need to thank the teachers to make me a part of this. As being an NCC cadet, I, Urshika, I am here to share my experience and what I have learned from NCC, what are the things I have done, activities and all things. Okay. So the full form of NCC is National Cadet Corps and the motto is unity and discipline. So okay, now let me tell you about my experiences. I have gone to camp. In camp, you will have drill, firing, sports, and many adventurous things. So if NCC means, I know a lot of you people will think that, oh my God, NCC, army, it will be too tough. It will be too like heavy work, hard work and all. It's not like that. You should not be panic at all. It will be more adventurous and you should be happy. Okay, you're being a part of this and you should be also proud as well as because you will be like having a basic training like army. Okay, so army is also known as the second line of defense. Why? It is because in the later armies and all, we didn't have so many facilities like now we have so many members participating. On that time, it was not like that. So being an helping hand for army and like medical stuff, injuries to help like, so the NCC cadets were there to help them. So it is known as the second line of defense. Okay, now if I talk about the activities, like if you are joining an NCC, you will have activities like cycling expeditions and trekking. You will be taken so many places to explore and so many places to, like you will do a lot of work there and you will learn so many things. So it will be really adventurous and every time you will attend the classes also in NCC. So whenever you attend the classes, each and every day, one thing you will learn new every day. So I have learned so many things and let me share some of the things with you. So I have learned like never hesitate to do any work. Like if any work is given, you will be not hesitating because first 2 classes you will be really nervous and you will be thinking like what other people will see and think. But later on you will get continue to it and you will not have a hesitate and you will increase your confidence level so much. Like even if comparing to NCC, not even if any other ways, if someone is giving you any task or anything to do,
then you will have a lot of confidence in you, and you will not you will not feel shy as well as, and you will have punctuality in you. Like every time you will attend the classes, there will be a perfect timing. If you are on time, then really good. Being punctual as well as in NCC, as well as in your day-to-day life, you will have punctuality everywhere. And it's that much, and you will have so many things to explore. I hope the new batch of NCC and all of the uniform service, you will do great and get opportunities too. Thank you. Fine, Ushika. Let's have Alvin Joshua. A warm greeting to all the teachers, staff, and the guests. I am N. Alvin Joshua, a volunteer from NSS. I am here to share my own experience in the NSS. Now, how many of you know about the NSS full form? The NSS full form is National Service Scheme. It was started at 24th September 1969. It was started by K.N.R.O. Rao. Okay, I'm now going to give a small my experience about the NSS. When I'm joining the NSS, I would just thinking about whether I'm going to do a social work to me or to my school or to my others. But when I'm going to the camps and other activities, I am such going to know about myself, and I'm able to know my weakness and my strength. And at joining the NSS, I'm able to know about my strength, and I'm able to develop my leadership skills. And along with the leadership skills, I also learn with my friends and my buddies. I am able to see difference in me. Before I was joining the NSS, I was not used to wash the vessels. After the NSS joining, I used to wash the vessels, wash my clothes on my own. And after joining this, and usually in NSS camp, we used to clean the cities, in the villages, the temples, and the other important spots. By cleaning the temple in Nagatirtham nearby side, one old woman came us and gave us some drinks. Without asking anything, she saw us and working to the cleaning the temple. She saw us, give us some drinks to us. This is the thing which made us to know about the various ways in the society, how we can able to know about it. And by joining the NSS, I am able to see the life among the different stages in the society. You would be able to think the various forms of a life where you are in and where others are in. By joining the NSS, I am able to help others without it. The motto of NSS is to not me but you, which means not to me but helping you without any action over it. And by this, I am ending my speech. Please, thank you for all. Thank you, Alvin Joshua. It was a delightful speech. Next, RRC Jacqueline Jayanti from Sri Aurobindo Mira College of Education. Happy morning to all the members of the SAM family. I'm Jacqueline from second year B.Ed of SAMC. I'm so excited to share my experiences I gained through the RRC Club 2019 to 20. We attended many fruitful programs, camps, and observations such as first aid, HIV and AIDS awareness, blood donation camp, eye donation camp, Martyrs Day, Quiet Day, and etc. And the life skill camp was really an unforgettable moment in all our lives. We learned teamwork, time skills, and we demonstrated the first aid techniques by ourselves. We tried our hands at demonstrating the first aid techniques. On the quiet day, we attended the blood donation camp. Our friends explored the equipments kept in the ambulances, and some of our friends and students donated blood, and they also received certificates for donating blood. In the eye donation camp, the volunteer cleared all our myths and misconceptions on eye donation. All of us received prizes, and we took part with full involvement in the eye donation camp. And on International Girl Children Day, the child helpline members conducted a very fun-filled activity, and also they gave many informations and messages, and they shared many real-life experiences and examples with us. And they also inculcated the importance of bonding with the children and how to talk to them, how to interact and get to know about them, and also to help them in their need and danger. So RRC is a real milestone in all our lives. It would be reflected in our career so that we will make our future students to be a very productive citizens in our future. Thank you so much for the Aurobindo Mira group of institutions, and also we thank God
for making us to be part of this RC trip. Thank you. Thank you, Jacqueline Jayanti. Your speech was glorious. May I call upon Yan Harini, cadet from Sri Aurobindo Mira, Matric Higher Secondary School, to propose the vote of thanks. Good morning to all, to the dignitaries, principals, student friends, and my stalwart teachers. It gives me immense pleasure, and I deem it a great honor and privilege to propose the oath of thanks. On the outset, let me thank the Almighty for keeping us safe and secure during this time of pandemic crisis. It was the Lord's protection and divine blessings that kept us from the wrath of evil. I especially thank the parents who continue to support us with their valuable time and support, without which this would not have been possible. First and foremost, let me thank the guest speaker, Mr. Vani Selvam, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion and share these motivational thoughts with all of us. Sir, your words were truly inspiring and meaningful. We are always grateful to our Dr. C. Chandran and our director, Engineer MC Abhilash, for their stewardship, kindness, encouragement, vision, commitment, and words of wisdom that keeps us run the race and win the race. My heartfelt thanks to the entire team, principals, academic admins, uniform services in charge teachers, admin managers, to spare their time helping us and guiding us to understand the true value of service to the mankind. I also thank and invite all my junior uniform service students who have stepped into the I also thank and welcome all my junior USC students who have stepped in the journey of selfless life and volunteership. Let's all cheer up and feel proud that we have taken up this mission to help our fellow being, our motherland, and the whole world. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Harini, for your vote of thanks. Let's stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाये तव जय गाथा जनगण मंगल